The cities, the mountains, even the elephants playing gently in the grass. Every turn was a memory. In between it all, the warm smiles of people lit up the journey. It was not just a trip, it was a piece of us. And like all journeys, this one too had its ending. But endings are never the end, only the beginning of remembering. So we are off from our property and trip to 0 பண்ணியாச்சு. அண்ட் இங்கேருந்து கரெக்டாக நம்ம வீட்டுக்கு 5:23 இல்லை 5:18 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. டியூரேஷன் வந்து இப்போ 10 hours and 10 minutesன்னு காட்டுது. ஸோ 11:37க்கு கிளம்பியிருக்கோம் இங்கேருந்து. லெட்ஸ் கீப் இட் அஸ் 11:35 ஆர் 11:40. அண்ட் நம்ம ரூமுக்கு போகணுன்னாலும் இல்லை வெளியே வரனால ஒரு சின்ன ஆஃப் ரோட் ட்ராக் மாதிரி இருக்கும். இங்கே ஒரு குட்டி மலை ஏறுற மாதிரி தான் இருக்கும், செம்ம ஸ்டீப்பாக. எல்லாமே பிளைண்ட் கார்னர் மாதிரி தான் இருக்கும். So it's better we honk at least 5 times before taking those blind corners. Bruh. So we are going out from the Ooty. I think we will start to descend in some minutes or some kilometers. ஸோ கீழே இறங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஜஸ்ட் லுக் அட் தட் வியூ. ஏதோ ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கு. சீரியஸா? ஜஸ்ட் லுக் அட் இட். ஓ, அங்கே பாருங்க. அப்பா, oh, just look at it. நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூம் பற்றி I really have to mention, like, to be honest, நான் இது வரைக்கும் தங்கினதில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இல்லை த பெஸ்ட் ஸ்டேன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா லைக் லெட்ஸே லைக் ரூம் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள். And if the customer service or how they take care of us is spot on, definitely it's worth everything. It's definitely a good stay. ஆனால் இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, எங்களுக்கு ரூமும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கீதான்றவங்க வந்து அங்கே மேனேஜராக இருக்காங்க. அண்ட் I really want to thank her for everything. So she literally made a memorable stay for us. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேற்று நாங்கள் இந்த மசினகுடி அங்கெல்லாம் நாங்கள் போகிறப்போ பைக்கை வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்காக நான் மட்டும் போயிட்டு பைக் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஓட விட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ ஷி லிட்ரலி கேம் இன்சைட் ஃப்ரம் கிச்சன் டு த பார்க்கிங் அண்ட் ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் லைக், கிளம்புறீங்களா, ஏன் கிளம்புறீங்க, சாப்பிட்டு போங்க. லைக் நான் ஜஸ்ட் வந்து வார்ம் அப் தான் பண்ணேன். பட் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சொல்கிறாங்க லிட்ரலாக, சரி நீங்கள் கிளம்புறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கிச்சன்லேருந்து ஓடி வந்தேன், சாப்பிட்டு போங்க நீங்கள்னு சொல்லிவிட்டு. அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிடும்போதும் இந்த 2 தோசையோடு நிப்பாட்டும் போது, இல்லை இன்னொன்று சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி லிட்ரலாக ஷீ டுக் கேர் ஆஃப் அஸ் லைக் அ ஃபேமிலி. அண்ட் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தேட். ஸோ நாங்கள் இருந்த டைம் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் டைம்னு சொல்லுவேன், அட்லீஸ்ட் இந்த அப்கமிங் வீக் கம்பேர் பண்ணால். ஏன்னா நாங்கள் இருந்தப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து 7 degrees வரைக்கும் போச்சு. அண்ட் நான் வெதர் செக் பண்ணுறப்ப வந்து இந்த அப்கமிங் வீக்
வெதர் செக் பண்ணும்போது அவ்வளோலாம் ஒன்றும் வெதர் ட்ராப் ஆகிற மாதிரி தெரியல. இந்த 10-12 இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு சத்தியமாக புரியல எதுக்கு அந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ லைட் போடுறாங்கன்னுட்டு. லைக் போலீஸ்னால் ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். பட் எதுக்கு இதுக்கெல்லாம்? லைக் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல முதல்ல காற்று அடிக்கணும். ஏதோ எனக்கு ரொம்ப நேற்றுலேருந்தே ரொம்ப கொஞ்சம் அப்நார்மலாக இருக்குது வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம். ஓ அப்பா, ஐயோ. சூப்பர். ஓ, இங்கே ஃபால்ஸ் இருக்கும். வாவ். ஸோ சத்தியமங்கலம் போகிற ஹைவே வந்தாச்சு. ஹைவே கூட கிடையாது, இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் வே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. லைக் டூ லேன் ஹைவேவோ சம்திங் லைக் தட். இந்த ஊருங்களுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ரோடு. ஸோ எஸ், இன்னும் சத்தியமங்கலம்க்கு 43 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஆல்சோ சத்தியமங்கலம் வேறு வந்துட்டு இது என்னது, சேலம். அப்புறம் சேலம்லேருந்து நம்ம யூஷுவல் ரூட் ஈரோடுக்கு இன்னும் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. பின்னாடி உட்காண்ட்ருக்க முடியும்னா அடிச்சிடலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக ஈரோட்லேயே போய் பிரேக் எடுக்கலாம். பாரத் பெட்ரோலியம் இருக்குது. எங்கே இருக்குது? ஓகே, இந்த பாரத் பெட்ரோலியம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே போட்டுடலாம். ஓகே, நைட்ரஜனும் இவங்க வச்சுருக்காங்க போல். And of course, this is when the GoPro started acting weird. One battery died completely, leaving me with just one for the whole trip. Trying to capture a journey like this on a single charge is impossible. Thanks a lot, GoPro. ஸோ அந்த கடையில் தான் we just took our second break. என்ன ஆச்சுன்னா, ஊட்டி மலையிலேருந்து கீழே இறங்குறப்ப எஸ்டி கார்டு ஏறன்னு சொல்லி கார்டு வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஐ மீன் கேமரா வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஐ ஹேட் நோ க்ளூ வாட் இஸ் த இஷ்யூ வித் த எஸ்டி கேமரா ஆர் தி GoPro. I didn't add the time as well because இன்றைக்கி ஜேர்னி 10 hours 10 minutes காட்டுது. நான் அங்கேருந்து கிளம்புனதே 11:40 நினைக்கிறேன். ஸோ 11:40க்கு நம்ம அங்கேருந்து கிளம்புனா 10 hours 9-10 மேலே ஆகிடும் பிரேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குன்ட்டு. ஐ ஜஸ்ட் டிடன்ட் ஸ்டாப். வேறு ஒரு ஜூம் மைக்ரோஃபோன் வச்சுருக்கேன், இந்த ரா சவுண்டெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அது ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ஒன்று அதில் இருக்க எஸ்டி கார்டை எடுத்து தூக்கி இதில் இப்போ போட்டிருக்கேன். I just hope it should work. It is recording right now. ஐயோ, கில் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணல. அண்ணா டேங்க் ஃபில்.
போம் 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 போ 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 என்னண்ணா போதும் வெளியெல்லாம் வந்துருச்சுண்ணா சரி போ ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ ஒரே நிமிஷம் பின்னாடி அழகாக செம்மையாக சன்ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு என்னால் பார்க்க முடியுது சன்செட்டை அண்ட் இட்ஸ் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல். ஓகே ஏன் ஹைவேல டிராஃபிக் இருக்குன்னு தெரில, திடீர்னு செம டிராஃபிக். ஆப்வியஸ்லி ஓகே we will try to squeeze in here. அந்த ஸ்பீட் பிரேக் அந்த பேரிகேட் போடுவாங்கள்ல, பேரிகேடு ப்ளஸ் வந்து அந்த க்ரௌட் கிராஸ் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ டிராஃபிக் டக்குன்னு கொஞ்ச நேரத்துலேயே. ஓ மை காட், why is there a traffic? If இங்கே டிராஃபிக் இருக்குன்னா I can't imagine what's the situation in Chengalpet. Oh shit, that's it. I shouldn't be overtaking from the left side, but I have no other options. I have covered 393 kilometers so far at that point, with only 125 kilometers left to go. It's full on night now, and I've always been a big fan of the cool breeze while riding. We decided to skip dinner simply because we didn't feel like we had to stop. Unfortunately, the GoPro has stopped working once again, so I couldn't capture the very last bits of that trip. But like I said, this isn't over. We have other series coming up, so subscribe and support your homeboy Srinath Haridas. Thank you.